ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ನಡ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೆಟ್ 2023 ಪೇಪರ್ 1 ಟೀಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಗಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ನಿಂದ 25 MCQಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೆಟ್ 2023 ಪೇಪರ್ 1ಗಾಗಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ನಡ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಪೇಪರ್ 1ಗಾಗಿ ಥಿಯರಿ ಲೆಕ್ಚರ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, MCQs ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ MCQ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 50 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಮತ್ತು ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಫೀಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 2000 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಂತರ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಕೋರ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು KSET 2023 ಪೇಪರ್ 1 ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So let us move to the questions. Here the first question is the section of IT Act which deals with punishment for online abuse of children. ಮಕ್ಕಳ ಆನ್ಲೈನ್ ನಿಂದನೆಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿರುವ IT ಕಾಯ್ದೆ ವಿಭಾಗ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ 64B, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 65B, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 66B, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 67B. Yes, here the right answer is option D 67B. Yes, section 67B of the Act specifically provides punishment for publishing, browsing or transmitting child pornography. Question number 2, Doordarshan's educational channel. Option A Gyana Bharati, option B Gyana Darshan, option C Vidya Darshan, option D Victor's channel. The right answer is Gyan Darshan. Option B is the right answer. Yes, Gyan Darshan, it is a set of educational television channels that release programs from various Doordarshana Kendras using satellite transmission in different languages. Question number 3, JPEG stands for JPEG antandre. Option A Joint Photographic Expert Group, option B Joint Photographic Electronic Group, option C Joint Pixel Export Group, option D Joint Pixel Exchange Group. Yes, here the correct answer for this question is option A Joint Photographic Expert Group. So JPEG, often seen with its file extension JPG or JPEG, it stands for Joint Photographic Experts Group. Question number 4, find the odd one out. Google Chrome, Bing, Firefox, Microsoft Edge. Here the right answer is option B Bing, because all these three are browsers. Question number 5, which of the following is an e-governance initiative? ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಈ ಆಡಳಿತ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪಾಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕೈಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸಮಗ್ರ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪಾಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್. Yes, POS stands for Free and Open Source Software. It is an umbrella term for software that is simultaneously considered both free software and open source software. Question number 6, match the list 1 with list 2 in the context of computer networking. Yes, here the two lists are given. The right answer is option 2. A is related to, it means VoIP, use of internet to make phone calls. Next, B is 1, fiber optic cable makes use of light pulses to transmit the data. C is 4, URL, text used by web browsers to locate a web address on the internet. UTP cable, most appropriate to connect computers in a small building. So option 2 is correct. Question number 7, spot the facility which is not a cloud based video conferencing service. ಕ್ಲೌಡ್ ಆಧಾರಿತ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಜೂಮ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಜೂಮ್ಲಾ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಗೋ ಟು ಮೀಟಿಂಗ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವೆಬ್ಎಕ್ಸ್. Yes, here the right answer is option B Joomla is, it is not a cloud based video conferencing service. Remaining Zoom, GoToMeeting, WebEx, these are cloud based video conferencing services. Yes, Joomla, it is an open source content management system which is used to build websites and online applications, and it is free and extendable, which is separated into front end and back end templates. Question number 8, list 1 with list 2, match the following. The right answer is option D. A is 3, means Right to Information Act 2005, B is 4, Information Technology Act 2000,
Then C is to Indian Copyright Act 1957. Then Goods and Service Tax 2017. Question number 9. Which one of the following is not an antivirus software? ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕಾಸ್ಪರ್ಸ್ಕೈ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನಾರ್ಟನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅವಸ್ತಾ. ಎಸ್, ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್. ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಇದೊಂದು ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಆಗಿದೆ. ಉಳಿದವು ಕಾಸ್ಪರ್ಸ್ಕೈ, ನಾರ್ಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಸ್ತಾ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 10. Mayflower 400 was popularized in the news. What is it related to? Mayflower 400 ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮೈನಿಂಗ್ ರೋಬೋಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ರೋಬ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಡೆಲಿವರಿಂಗ್ ರೋಬೋಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಶಿಪ್. Yes, here the right answer is Mayflower 400. It is artificial intelligence ship. The Mayflower 400, it is the world's first artificial intelligence managed vessel to sail on a transatlantic voyage. Question number 11. The institution which launched an e-learning hub for villagers under ಉನ್ನತ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ್. ಉನ್ನತ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗರಿಗೆ ಇ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಹಬ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ IIM ಕೋಜಿಕೋಡ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ IIT ಕಾನ್ಪುರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ IIM ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ IIT ಮದ್ರಾಸ್. The right answer is option A, IIM Kozhikode. The Indian Institute of Management Kozhikode is set to launch a e-learning hub and library as a pilot project for villagers in Maur. Question number 12. NEPA stands for? Option A, National and International Education Planning and Administration. Option B, New Institute for Education Planning and Administration. Option C, National Innovative Education for Planning and Administration. Option D, National Institute of Educational Planning and Administration. Yes, here the right answer is option D. NEPA stands for National Institute of Educational Planning and Administration. Yes, NEPA, National Institute of Educational Planning and Administration. It is a research focused university, and this university is located in New Delhi, and it was set up by the Ministry of Human Resource Development, MHRD. Now it is known as the Ministry of Education. Question number 13. Which of the following is a type of malware intentionally inserted into a software system that will set up a malicious function when specified conditions are met? ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದಾಗ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾದ ಮಾಲ್ವೇರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವರ್ಮ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಟ್ರೋಜನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸ್ಪೈವೇರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಲಾಜಿಕ್ ಬಾಂಬ್. The right answer is option D, logic bomb. A logic bomb, it is a piece of code intentionally inserted into a software system that will set up a malicious function when specified conditions are met. Question number 14. SMTP, it is an acronym for? SMTP a ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪ. Option A, Simple Mail Transport Protocol. Option B, Simple Mail Terminal Protocol. Option C, Simple Mail Transfer Protocol. Option D, Simple Mail Transition Protocol. Here the right answer is option C, Simple Mail Transfer Protocol. Yes, SMTP stands for Simple Mail Transfer Protocol. It is a set of communication guidelines that allow the software to transmit an electronic mail over the internet. It is called SMTP. It is a program used for sending messages to other computer users based on email address. Question number 15. A computer network which is used within a building is called? ಕಟ್ಟಡದೊಳಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವ್ಯಾನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮ್ಯಾನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಲ್ಯಾನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸ್ಯಾನ್. ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಲ್ಯಾನ್, ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. A local area network consists of a computer network at a single site, typically at an individual office or in a school, in a bank. A LAN is very useful for sharing resources such as data storage and printers. LANs can be built with relatively inexpensive hardware such as hubs, network adapters and Ethernet cables.
Question number 16. Which of the following is not an web browser? ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮೊಜಿಲ್ಲಾ ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಯಾಹೂ. Yes, here the right answer is option D, Yahoo. It is not a web browser. ಇಲ್ಲಿ Yahoo web browser ಆಗಿಲ್ಲ. Question number 17. Most World Wide Web pages contain commands in the language. ಹೆಚ್ಚಿನ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ಪುಟಗಳು ಡ್ಯಾಶ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ NIH, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ URL, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ HTML, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ IRC. The right answer is option C, HTML. HTML stands for Hypertext Markup Language. It is a standard markup language for documents designed to be displayed in a web browser. It defines the meaning and structure of web content. Question number 18. Which of the following correctly lists the computer memory types from highest to lowest? Yes, option A secondary storage, main memory, cache memory, CPU register. Option B CPU register, cache memory, secondary storage, main memory. Option C CPU register, cache memory, main memory, secondary storage. Option D cache memory, CPU register, main memory, secondary storage. Here the right answer is option B, CPU register, cache memory, secondary storage, main memory. Question number 19. Dash is a type of memory circuit that holds the computer startup routine. ಡ್ಯಾಶ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮೆಮೊರಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ RIM ರೀಡ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೆಮೊರಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ರ್ಯಾಮ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮೊರಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ROM ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕ್ಯಾಚಿ ಮೆಮೊರಿ. Yes, here the right answer is option C, ROM read only memory. Read only memory, it is a type of non-volatile memory used in computers and other electronic devices. Data stored in ROM cannot be electronically modified after the manufacture of the memory device. Question number 20. In a computer, a byte is generally consist of. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೈಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ 4 ಬಿಟ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 8 ಬಿಟ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 16 ಬಿಟ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 10 ಬಿಟ್ಸ್. The right answer is option C. Sorry, here one bit a byte is equal consists of 8 bits. Option B is correct here, not option C. Question number 21. RAM is placed on hard disk, extension board, motherboard, USB. Yes, RAM it is placed on motherboard. Option C is correct. RAM it stands for random access memory. It is an internal or primary storage system. It is a volatile memory. It is temporary storage in nature. Data writing at faster speed. It consumes more power. It places inside the computer. Case of motherboard. Question number 22. Which of the following file format contains exclusively the ASCII file format? Yes, here the right answer is option 2, B, D and E only. Yes, RTF, CSV and TXT. Question number 23. Which of the following is a disadvantage of laptop computers in comparison to desktop computers? Desktop computer ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಅನುಕೂಲವೆಂದರೆ it has no trailing wires, it has lower power consumption, it is lightweight and self-contained, it is easier to break or steal. The right answer is option D, it is easier to break or steal. Question number 24. With respect to computers, which one of the following best describes phishing? Phishing ಅಂದರೆ option A, a malicious program installed on a system that stays concealed to avoid detection. Option B, a method of bypassing normal authentication procedures over a connection to a network. Option C, a type of unsolicited bulk email of identical messages sent to numerous recipients. Option D, an attempt to acquire sensitive information for malicious reasons by misquoting as a trustworthy entity. The right answer is option C. Phishing it is a type of unsolicited bulk email of identical messages sent to numerous recipients. Yes, phishing it is the fraudulent attempt to obtain sensitive information such as username, password, credit card details, etc. Question number 25. Which of the following domains is used for profit businesses?
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಡೊಮೇನ್ಗಳನ್ನು ಲಾಭದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, .com. .com, it is used for profit making businesses such as Flipkart.com, Myntra.com, etc. Okay friends, this is about our today's session. If you are preparing for Karnataka SET 2023, here for paper 1 preparation, we are from Global Online Kannada providing complete theory lectures, MCQ lectures, practice MCQ set, 50 mock tests, notes plus PYQs. Only at rupees 2000. If you want to join, you can download Global Online app from the Play Store. Register yourself, then search Karnataka KSET 2023 paper 1 in search for courses, then you'll get the course. Yes, I wish all the best to all. Thank you.